already we have completed the 7.1 fully. Now we will move on to the next topic, that is called as section formula. Now this section formula is also important. So ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ I think distance formula ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Now we will discuss about section formula. Section formula ದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ why you are using distance formula ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. So if suppose if this is the 2 points on the graph, to find the distance between these 2 points we are using the distance formula. This is what we have learned on the last classes in our complete. Now why we are using section formula? Now the same line segment, see that is a line, you are about to find the distance between them by using distance formula. Now the same line segment will be divided in some ratio. We don't know what is that ratio. I will call that ratio as m1 is to m2. Here there will be a point of x1 y1. Here x2 y2. Now this is the coordinate points. Now AB is a line segment. Now this AB line segment has been divided in some ratio. Divide agide a line segment. We don't know which ratio is that adu divide agide anta. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ m1 is to m2. ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು x1 y, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು x2 y2. ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ m1 is to m2. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 is to 2, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 is to 3, ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್. ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಈ ತರಹ m1 is to m2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Now that point I will call that as P of x. ಹಾಗಾದರೆ this must be some formula. Section formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ that must be a formula. Now what is that formula ಅಂದರೆ, so P of x comma 1, because that is what we need to find, equals to m1 into x2 plus m2 into x1 whole divided by m1 plus m. Now this is for the x axis value, xa, comma, same but slightly different, but we'll take now y, m1 y2 plus m2 into y1 whole divided by, and write here into, because that refers multiple, so that refers you need to multiple that. Here m1 plus, okay. Now just observe here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, m1 ಇದೆ, m2 ಇದೆ. m1 ಅಂದರೆ m2 ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ m1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now here all the other alphabets are ಯಾವ್ದು x2 x1 y1 y2 y1 y2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ that points are called as coordinate points, which is they will give. So directly we can find. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ P, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ P of x y ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ we will not give the ratio, I will give the points only. ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, m1 m2 ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ P ಪಾಯಿಂಟ್ P of x y ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾನು ಬರೀಬೇಕೀಗ. ಯಾವುದು, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಎ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, P ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ.
ಬಟ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ x1 y1 x2 y2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಕೇಸು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ x2. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 by 2 ಕಮ y1 ಪ್ಲಸ್ y2 by 2. Okay, so these are all the formulas that we need. I think ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. why we are using section formula. section formula ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when two coordinate points ಕೊಟ್ಟು ಸಮ್ ರೇಷಿಯೋದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ we use section formula. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೂ coordinate points ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we need to use the second formula. And third formula ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when the line segment has been divided in exact midpoint. ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you need to use this. Understood till this much? Now we will solve the problems based on this. It's very easy. So exercise 7.2, first question based on section formula. Find the coordinates of the point which divides the line joint of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -1, -7 and 4, -3 and it is divided in the ratio how much? 2:3 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. You need to find the points, coordinate point. Okay, let me take here. Now let me take this point as P and 2:3 divided ಆಗಿದೆ. Okay, now first very important point ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let A of, I'll call this point as A. So A of -1, 7 and B of 4, -3 are the points. We need to give some names, no? So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Let A of -1, 7 and B of 4, -3 are the points and dividing the ratio stop 2:3. 2:3. Now I'll call this as B. Okay, so here as usual this refers x1 y1, this refers x2 y2. Now this ratio refers m1 m2. Is it clear now? Now we have section formula, right? Now what is the section formula? P of x to find the point again. So m ಹೇಳಬೇಕೆಲ್ಲರೂ m1 m2 x2 plus m divided
comma x1 m2 into y1 divided by m1 plus. Is it clear? I think you have all the data. This is the formula and you have the data. Now data vanna alli formula apply ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the points. Okay? Now observe here. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Now here what you need to do, formula ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, m1 ನ x2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, m2 ನ x1 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ m1 plus m2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay? Observe here carefully. Now what is m1? 2 into x2. 4. x2 4. Okay? Plus m2 3 into x1. ಎಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. 4 divided by m1 ಅಂದ್ರೆ 2 plus 3 comma. Now m1 2 into y2 minus 3 plus m2 3 into 7 y1 7 whole divided by 2. Okay? Data into formula into apply ಮಾಡಿ. So next p of x comma. Now 4 2s are 8. Now whenever you are multiplying, you need to multiply the numbers as well as symbols. Now 4 2s are 8. Clear? Now plus into minus. Minus 3 1s are 3. Is it clear now? Yes, sir. Divided by 5. Comma. 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಿದೆ Plus ಇಲ್ಲಿ plus into minus is minus 3 2s are 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ, plus into plus is plus 7 3s are 21 divided by 5. So p of x comma y equals to 8 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 5 by 5 comma 6 ಅಲ್ಲಿ 21 ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ 21 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದ್ರೆ it's plus 15 by 5 because sign of a biggest number. 5 1s are 5 1s are 5 1s are 5 ಹಾಗಾದ್ರೆ the points are 1 comma 3. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2 full marks. And definitely one question will be there in the examination. So find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 comma minus 1 and minus 2 comma minus 3. So ಎರಡು coordinates points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You need to find the coordinate points. But have they given the ratio over there? No. They have not given the ratio, but one word they have mentioned, that is trisection. Now what we'll do is we'll draw one line segment and we will mark 3 part over there. Okay? Because trisection means it's 3 part. So therefore I will not call this as B. I'll mark here as B, as C, and this one as D. Now here there are 3 parts are there. One is AB, this is the first part, second part, third part. Okay? They have given the 2 coordinate points of the line segment. One is about A of, say the points, 4 comma minus 1 and D of minus 2 comma minus 3. Is it clear? But they have not given the ratio. So we will take the ratio as m1 is to m2. Now here this line segment has been divided in the trisection. So we need to find the coordinate points of B as well as C. The last one we are finding only one coordinates, but here we will find the coordinates of B as well as C. So for to find the B, now I said trisection means this is one part, second part and third part, right? Now to find the points of B, we will take the ratio from here to here. So therefore the ratio will become, to find the coordinates of B, the ratio will become, this is a 1 part and this much is 2 part. So therefore the ratio will become 1:2 for the point B. Now if you want to find the points of C, take till this much. Now this is 2 part and this from this to this is 1 part. So therefore
For to find the C, the ratio will be 2:1. So here we need to find two things. One by using 1:2 ratio and another one by ratio 2:1. Okay. Now the statement as usual we need to write. Let the points A of and B of are the points and in the ratio and the part badalebe. Okay. Okay. Now we'll find the points, coordinate points of B first. So for B, okay, for B, the ratio will be, ratio is 1:2. That means it will become M1:M2. Okay. So take the same coordinate points, call this as x1, y1, x2, y2. So for B we are finding by taking the ratio 1:2. Now I think you know the formula. So therefore P of x comma y equals to m1 means 1 into x2. x2 is -2 plus m2 is 2 into next one. x1 is 4 whole divided by 1 plus m1 plus m2. m1 is 1 plus 2. Okay, 1 plus 2, comma, m1 is 1 into y2. y2 is -3 plus m2 is minus minus plus. into y1 is minus whole divided by 1 plus 1 plus 2. So therefore P of x comma y equals to P of x comma y equals to 1 2s are 2, it's -2 plus 4 2s are 8 divided by 3, comma, plus into minus is minus, 3 1s are 3, plus into minus is minus, 2 1s are 2 by 3. So P of x comma y equals to minus into plus will become minus. So therefore 8 minus 2 is 6 by 3, comma, 2 minus comma minus is minus 5 by 3. is minus 5 by 3. So therefore the answer is 3 1s are 3 2s are 2, comma. So this is how we need to solve it, and for this you will have a marks. Okay, this is the method. Now the problem is not yet over because we need to find, not just we have found the value of B minus the final sum. Now we need to find the value of C also, the coordinates of C. Now how will you find the coordinates of C? By taking A, D as the coordinates points, but the ratio is different. What is the ratio? 2:1. Will you solve it? 2:1.